Millions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform everywhere. This message is powered by Echoto, Uganda. Hello, Banachoto Mwena. Yevade advert. Ya National Unity Platform. Sponsored by Echoto. Nsanyusa okubalaba bannange. Naye mugenda kunsasira ngenda kuddamu ngi playing once nga bwe musembera. Era nammwe nsaba mukatambuze nga bwe musembera. Page yaffe y'Echoto International at the moment teriiko naye eri bakalimagezi baffe bali mu kugisortinga, so for now tuli wano. Share Echoto International and Echoto, just Echoto as a page as much as you can. Wano kati wetuli era wetuyinza okuba for now. Naye nga bwe musembera katuwongereyo ka advert kaffe kana ka National Unity Platform. Fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform everywhere. This message is powered by Echoto, Uganda. Bana, once again, science okubalaba. Manya Ivan Bruce Sendege. Advert eyo nga bwe mugiwulira, manifesto yaffe yonna. Actually ebisinga ebiri mu manifesto biri mu advert eyo. Very short, very brief. Naye ebintu byonna omukulembeze waffe byagenda okukola oba kibiina nga National Unity Platform bwe kinaaba kiyingidde obuyinza bye kigenda okukola birimu eyo advert. Actually, that's the manifesto in summary. N'ebirala bingi. Then obutalwawo nnyo, njagala kusooka okwebaza abantu baffe bonna, ba foot soldiers, abaana abo n'abakyala abatambula n'omukulembeze waffe addako. Mwebala omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo bannange.
era njagala okwebaza ne security team ababeera ku mukulembeze waffe, mwebale nnyo abaana abo abavubuka abo abalenzi abo abasajja abo abaami abo n'abakyala bakola omulimu gw'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era temugwamu maanyi, tuli wamu nammwe. Era neeyongera ate okwebazaako ensuso bannamawulire bonna, nyongera okwebazaako ensuso bannamawulire bonna. Buli mwana alina essimu, ba bloggers mwenna, platforms zonna ezibloginga live, ezirecordinga live ebigenda mu maaso, events ezigenda mu maaso, ebigenda mu maaso ku campaign trails z'omukulembeze waffe. Mwebale nnyo, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Actually kino navaayo ne mbagamba that's the only genuine security we have. Nze, my trust is not in those police officers, policemen. My trust is not in those EC, electoral commission, police security gye baawa omukulembeze waffe. Naye trust yaffe esinga eri mu baana abo aba cameras. Ekyo kikirize kigaane. That's why omukulembeze waffe mbabuulira, singa baamusaanyaawo dde oba singa baamukoladde ebikyamu, bagezezaako naye ekintu kye basinga okutya, batya kamera ezo, batya amasimu ago. Mulaba obusimu buno obutono bwe butyo, obwo bu device mubulaba nti butono, naye that's the greatest weapon we have ku Honorable Kyagulanyi. Obusimu obwo bwe mulaba ne data gwe mugula mu abantu abali mu diaspora abaweereza abaana abo data, ababagulira amasimu basobole okutambulira ku mukulembeze waffe n'abo bonna bonna ezo bloggers groups zonna, ekyoto, zirujjuliro, Elgon investigators, Ghetto Media, Ghetto TV, Segirinya's fans page, Lumbuyezi page, zonna page nezesoogedde ezigoberera ghetto, waliwo gye bayita ghetto ya Map Media, zonna nezesoogedde. Security gye tusingo gye tulina era ey'amaanyi gye twekakasa yeyo security. These guys aba isi be baawo omukulembeze, kino nkyogerera nkiddamu. Those guys are there just as kifaananyi. Ekyo si kirumamu. They are there as bifaananyi, tewali kye bakola, era babagamba n'emmundu zaabwe ziyinza n'okuba temulina masasi. N'emmundu zaabwe muyinza okuba temulina masasi. Ekyo nkibagamba. So yensonga lwaki mulaba security organs zonna, abasirikale, abapoliisi, abamilitale baki batagetinga nnyo abaana ba cameras, batagetinga nnyo abaana aba security abakuuma omukulembeze, kuba eyo ye real true security gye tulina. That's the genuine security we have for Bobi Wine oba for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Richard. So that's why I'm urging whoever contributes anything little you can to those boys and girls who are holding those cameras, who are keeping those cameras on, live broadcasting every day, data, however expensive it might be, please just don't give up, just carry on. Temubuuza na kubuuza nti oba abaana oba asimanya bababba oba bakola kyo baba babuzaabuza babakyanga. Abaana mubawe ssente, amasimu gaabwe mugatoping up. Bwe mba muyina ssente z'amasimu mubagulire amasimu, buy them phones, good phones, because that's the security we have. Media platforms e Uganda tezina kye zigenda kukola, yensonga lwaki tezicoveringa anything about Honorable Kyagulanyi. Kyovolaba teziriportinga bintu byonna bibeerawo. Poliisi ne bwetta abantu, you can only find it here on Facebook oba Twitter, kubanga bo wali nga bwe bakifuna, they don't edit, bakiweerezaayo nga bwe kiri era babitusindikira nga bwe biri.
So agakatonda mugulu, our media platforms are compromised by Museveni. Nebyabakama neba nabwe. So ffe abalina amasimu n'abaana abo balina amasimu ge maaso ge tulina amatuufu agalaba byebyo byennyini nnyini Uganda n'ensi byesinga okwagala. Do you know how much Museveni is exposed because of Facebook, because of media? Do you know how much pressure Museveni jaina because of media? Mwemuzanya n'ekintu kya obusimu buno. Kana kamashini kano buno bu device obusimu kantu katono bwe kati. Naye agakatonda mugulu ke kabuzizaako Museveni embiibya. N'emirembe. Just akasimu. That's the greatest weapon we have. Esobola okulwanyisa egenda okukuba Museveni ekigo we do. Mobile phones. Mobile phones and data. So mbabulira mwenna abali eyo. Temwekkaanya kuweereza baana abo ssente oba abawala abo baabaami oba abakyalo oba abavubuka ssente ez'okutopinga apa amasimu ez'okugula amafuta okuteeka mu mamotoka ago ez'okukanika emmotoka ezo nga zifunye obubenje. Temulekeraawo kuba eyo ye security yokka Honorable Kyagulanyi gy'alina gye yeesiga. Nze mbabuulira bwe mwebuuzeemu lwaki bano abasajja bwe bajja baataakinga nnyo abaana bakwata ebifaananyi. Mwalabye ekyabaddewo jo twabadde ku bunkenke naye olwokuba abaana abo baasigaddewo nga balikodinga buli ekyabadde kigenda mu maaso be basookedde okukwatako okukuba n'amasimu gaabwe abasinga ne bagoonoona. Why do you think? What Museveni is planning for Honorable Kyagulanyi is terrible. Is big. Is terrible. Naye is scared of those cameras. Kubanga buli mwana abeera ku ground baba barecordinga everything that is happening. Museveni, that's why he is scared. Mushtegera. That's why Museveni is scared. That's why Museveni is scared. Kubanga yeyo security yokka gye tulina. That's the only security we have. Era ensonga lwaki bano abasajja bwe mba mbalaba bajja bannamawulire babakuba bubi babayisa bubi. Bakubye munnamawulire omu oba Busoga FM oba Busoga ki bamukubye ne bamwasa omutwe na kati ali mu koma. Akyali mu koma. Why? Because yabadde alina kamera ng'akwata buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso. Emabega kaawa abo abasirika ab'amagye bakwata kamera y'omunnamawulire oba ali wa NTV oba wa BBS ne bagikuba wansi ne bagyasa because yali akwata amawulire. Abaana ab'amasimu ago babatagetinze jjo ekiro olw'okuba abasajja ba Museveni abo abasirikale babadde balina ekintu kye badde bapulaninga ekibi ennyo. Nze mbabuulira ekintu ekyabaddewo jjo. That was a mission. Museveni yabadde apulaninga okukola something very terrible, very bad. Museveni agezezzaako nnyo okuprovokinga abaana ba NUP. Naye akyafeirinze okubajjamu ekintu. Kino twakibagamba dda nakibagamba dda emyaka ng'ebiri egiyise esatu. The Museveni is going to do whatever it takes to provoke abaana ba people power ba NUP. Okuba brandingako kuba nti kibiina kya butujju. Okubateekako emisango n'okubattirako. Era neebaza nnyo principal waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye yakoze okuba abaana abo obutabaako kye bakola. How do you explain this? By blocking the Honorable Kyagulanyi. This is what we've been telling you all along. Nti you people, bino ebibiina by'obufuzi ebibaddewo all along, byonna bibadde buwaani, byonna bibadde kiwaani. Bibadde bya kutusiba kiwaani na kutulimbalimba all along. DP,
FDC simanya Jema because bitya ebyo byonna bibadde bibiina bya Museveni. Actually they were just branches of NRM. How do you explain this? DPC emisana nga bakablocking Honorable Kyagulanyi okugenda. Yabadde district gye yabadde agenda yabadde ayitamu na buyisi. Yabadde tagenda na kutuuka mu town naye yabadde branching off just after the Kitoogo ku petrol station okukwata ekkubo okugenda gy'abadde ayina okugyakoze campaign olwaleero. Naye bamugambye nti ku ssaawa 7 ez'emisana ensonga lwaki tukublokings because yani ono wa DP munzijukiza erinnya lye oyo omusajja wa DP yani erinnya munzijukize mutypinge wano erinnya nti ensonga lwaki Bobi Wine bamuganye okugenda okuyita mu kibuga oba okweyongerayo nti because ono omusajja wa DP simanya yani erinnya ndyerabidde nti yabadde ayina campaign mu city eyo mu town eyo nti era Bobi Wine singa agenda ne bwayita buyisi mu kibuga oba okuyita we yabadde ayina okuyita nti beewala akavuyo akagenda okubeerawo nti abantu bajja kuva ku campaign z'oli bajje n'abantu bave mu bye bakola mu butale mu maduuka bajje ku luguudo nga basanyukira Honorable Kyagulanyi. Imagine that was the reason a full DPC gye yawadde nti these people actually nabo bakimanya mazima bagamanyi amazima bagamanyi ti Honorable Kyagulanyi buli wayita tewasigala kyekimu abantu beetaaga namulabako bulabi nga tayogeddeko nabo naye omusajja yagambye nti ensonga lwaki bablockinze nti lwakuba Mao mwebale nnyo Mao owa DP yabadde ku campaign ze mu city Honorable Kyagulanyi we yabadde agenda okuyita. Mujjukire Mao Honorable Kyagulanyi bamugana okukola campaign mu one of the districts mu kifo kyekimu Mao kye yakozemu campaign eggulo limu ne bamugana okukola campaign in that same place. Oba yabadde Amuru oba yabadde one of those districts a few days back. Naye Mao yakoleddewo campaigns Bobi Wine ne bamugana okukola campaign in the same place. Now Bobi Wine was blocked. Emabega ne maaso. Tasobola kudda mabega ate tasobola kudda maaso. Naye nzija ku nsonga eyo endala ate yeeyo eyekyo nga bagamba nti Mao olw'okuba yabadde ne campaign mbw abantu bajja kudduka ku campaign za Mao bajje nga balaba Bobi. Omusajja wa poliisi n'akugamba nti bwe mulaba nti ekyo kiri fair naye ne neebuuza seriously for real who is Mao? Who is Mao? Bwe baba nga basobola okublockinga Kyagulanyi obutakozesa kkubo olw'okubanga Mao akuba campaign, who is Mao? Bana Uganda muzuukuke. Now you know the truth. Now you know the real opposition. Now you know nti all along these people have been playing games to Ugandans or with Ugandans. Now you know the truth. Now you know who the real opposition is. You know where the fear factor is. Now we all know where the real factor is. We know where the fear factor is. Blocking Honorable Kyagulanyi because Mao is in campaigns. Nga Honorable Kyagulanyi is just going to pass. Nga ne mu kibuga yabadde tagenda na kutuukayo naye ne bamublocking olw'okuba Mao akuba campaigns. Who is Mao? Who is Mao ye gwe batakwatako? Who is Mao ye gwe bakkiriza okuba campaigns ne watabawo na tear gas?
Who is Mao a campaigning where Museveni wa campaigning de yene batamugana? Who is Mao? And who is DP? Nga muddaawo mutandika okuwebuuza ensonga lwaki bannambooze bava mu DP ne bajja mu NUP. Yeah? Now you know the truth. And what I love about those people in the north, those people now are awake. Even deep in villages, those people are awake. They know Kyagulanyi everywhere. Sagulanyi, they know Sagulanyi everywhere. Yeah. And no one can change their hearts. I heard there is a lady somewhere there. Ye ekintu kyayagala kulaba bulabi ku Kyagulanyi yagamba tagenda kuddamu kwambala nga tatambuza bigere barefoot until ngalabye ku Kyagulanyi. That kind of love, no one can buy it. You can't buy that kind of love. So now, my Ugandan people, you know the truth. You know the truth. You know the real opposition, and you know Museveni, who Museveni is and his cronies with these fake oppositions. Buli mwebuuzemu lwaki buli opposition yonna, lwaki DP Mao akuba Kyagulanyi, akuba Bobi Wine, takuba Museveni, akuba Kyagulanyi. Buli opposition bonna be mulaba abasinga bakuba campaigns bakuba Kyagulanyi. Museveni kennyini akuba Kyagulanyi ku rallies ze. Museveni even made a racial, a tribal comment, made tribal comments ku Babi. What a shame. Omukulembeze w'eggwanga omulamba mu mugamba simanya tribe, Abaganda tuli tribal, sima Abaganda bali tribal. Museveni himself yakoze yatakinze Babi ne Kyagulanyi. Nti simanya bantu, simanya yabaddeyo gye bazaala Babi, n'abagamba nti wano temulonda Kyagulanyi olw'okubanga yawasa Babi. Imagine such a statement. Bwe mwagala okulonda ebintu mubijjeemu laavu, simanya feelings, temulonda Kyagulanyi lw'okubanga Babi. Imagine saying such a statement. So you people, you know the truth now. Babulok is a honorable Kyagulanyi. One thing I ask, Honorable Kyagulanyi yabagambe, okay, lead me to the way. These people, they led Kyagulanyi. Ngemabega police patrol zimugoberera. Then zamutuusiza bwe zimutuusa mu kitoogo nga mu maaso eri teri mayumba ne mabega teri mayumba, naye in the middle of water n'ebitoogo. Imagine. Ne bamublockingira awo nga mu maaso tagenda ne mabega tagenda. Kati omuntu bwemba nga mwabadde temwagala yeeyongereyo gy'alaga, then why did you have to block him from behind as well? Then bwemba nga mwabadde temuyina motive, if you people, you didn't have a mission to assassinate or to cause or to kill those people, all those boys and girls, men and women who are with Kyagulanyi, what was the reason for you to block him, to block them in front and at the back? What was the reason? That is called an ambush. Ako kabadde katego era eyo yabadde ambush. Ne bayiwa bataliyoni y'amagye nnamba nga abasajja bonna bakutte emmundu zaabwe engalo ziri ku trigger, waiting to shoot and kill innocent Ugandans with cameras and mobile phones. No stone, no nothing. Balowoozeza nti abaana bano bagenda kubaawo kye bakola. Honorable Kyagulanyi yatudde butuzi ku mmotoka ye n'agamba tujja kubeerawo wano mpaka, and that's what they did. Then bano abantu bagenze okulaba ng'obusungu bubayitiriddeko kuba ekigendererwa kyabwe tekyatuukiridde, ne basalawo bakole ki?
bakuba abaana ba cameras ne bannamawulire emiggo abamu balina mu bitanda bali ku bitanda kati in critical conditions olw'okubanga mission yaabwe yaganye. What these boys and girls did, they just kept their cameras on nga barecordinga buli ekyabadde kigenda mu maaso mpaka balowooza nti amafuta gajja bagwako, batteries zibagweko, data abagweko, then they do whatever they wanted to do in the dark. Emmotoka zasigadde zimulisa, abaana babadde ne torch ne zisigala nga zimulisa everything. Buli kimu twakirabye ekyabadde kigenda mu maaso. So these people, they were scared. Olw'okubanga mission yaabwe teyayiseemu ekintu kye badde baagala okukola, their evil tekyayiseemu. That was a point gye babadde baagala okumakingira okusazaamu elections zino batekewo state of emergency kuba they knew these people they were ready to kill more than 20 people on that day. Their plans were to kill more than 20 people on that day. Akakatego abaana ba NUP ne bakabuuka tebakoze anything. But how do you explain this? Mao yamaze campaigns ze nekitegeeza nti kale ne mu kibuga yavuddemu n'oyo wa poliisi ne bamugamba nti kati Mao avudde mu kibuga era tuli ku live kati tumulabye ng'ava mu kibuga awagenze yongedde campaigns ziwedde. Omusajja nga tamanyi kyakuddamu. Obudde ne buziba nga bali awo Mao ng'akyali ku campaigns. Kafyu time n'atuuka Mao akyali ku campaigns. Tebannata Kyagulanyi kutambula kweyongerayo ne tiimu ye. Up to almost midnight nga Mao akyali mu campaigns. So how do you explain that? The army is there, the police is there, even armed men and women in civilian, they are there with guns, ready to shoot and kill Ugandans. Now, after their mission failed, because the NUP people, they did not provoke or even cause any mayhem. They stayed there, never namawulire bonna, just covering everything that was going on. Bana abasirikale ne bagenda nga bakendeera, ne bagenda nga beekendeeza, ne bagenda nga beekendeeza, bagenza okulaba nga whatever they were planning tekigenda kukola, tekikoze. Then they went on and attacked the people. They started attacking them brutal. Imagine that kind of intimidation, attacking them brutal, provoking them seriously, beating them up. Bakubye aba NTV, bakubye aba BBS, bakubye abaki, babakubye bubi nnyo. Babakubye bubi nnyo. Babakubye Kamulali, babakubye Kamulali ali poisonous. You also Bobby Young's skin. Babakubye Kamulali ow'obutwa, chemicals. Naye abaana, they didn't do nothing. They didn't beat them. They didn't do nothing. And trust me, when people came out to post, when we came out to post that Bobby Wine is under arrest, Enanga and the police, they came out and they made a statement on Facebook, on social medias, on the medias, that Bobby Wine is not under arrest. Never be disregarding. Now let me tell you what arrest means. You don't have to put someone on handcuffs for that person to be arrested. You don't have to put somebody in the cell for that person to be arrested. We all had various occasions when Kizza Besigye was arrested at his house. When Bobby Wine was also arrested a few occasions in his own house. House arrest. Bwe baba nga bakusibidde nga bakuganya tebakukkiriza kutambula, tolina freedom of movement, tolina liberty.
You don't have liberty to move anywhere you want. You're restricted by police or the army. That's arrest. That's being arrested. Kati kyesimanyi bano abasirikale oba amateeka gabwe bagasomera wa oba obusirikale babusomera wa nti bw'obanga oblokinze omuntu in the middle of the road, in the front and in the back, tomukkiriza kugenda anywhere, ali restricted. That's an arrest, by the way. Mu mateeka oba omusirye, that's being arrested. Ajja wana jampa kanye mu mateeka, that's being arrested. Emabega waliyo amamundu, mu maaso waliyo amamundu, waliyo members ne mu maaso waliyo members, ab'amagye n'abasirikale armed to the tooth. That's being arrested. So when we came out and we posted that Bobi Wine is being arrested, he was indeed arrested because he was not allowed to move anywhere. There were guns everywhere. That's being arrested. That's being detained. He was detained, illegally detained for no reason, with his team. Kati the police, when you came out and made a statement, what did you mean that Bobi Wine was not arrested? What did you mean? Not arrested by restricting him from moving, from going anywhere, in the front and in the back, for over 15 hours. That was an arrest, my dear. That's called detention. You know? So, these people's motives was evil. Nay, their mission fell. Because these people, they were ready to kill a lot of innocent Ugandans. And then what they did afterwards, they resulted into violence. They came, they tore. Remember, it's curfew time. Bobi Wine was ready to sleep there and his team. They violently had to tow his car by force, dumping him and his team in unknown, in the middle of nowhere, actually, in between the forest, in the park, ewali ensolo ezabadde zisobola n'okuba attackinga. They asked the guy eyabadde avuga ekimotoka nti sebo otutwala wa, nga nobody says anything. Imagine professional Uganda police. They asked the guy, why have you dropped us here? The guy simply said, eyabadde avuga ekimotoka nti munaye nange ndi ku kalimu. Imagine Uganda, imagine these are the people who are paid $350 omwezi as a salary. $350 omwezi as a salary. Guy simply replied back to Nubian Lee, ti muganda wange ndi ku kalimu, nange ndi ku kalimu. I just follow orders from my bosses. I'm on the job. Bosses. A police officer talking about bosses without knowing until actually constitutionally by law, Ugandans, the people, the same people they are tormenting are their bosses. Not Museveni, not those Kiruhura boys. Those boys, otunuulira omusajja eyabadde avuga ekimotoka, musajja mukopi munaku muzibu. Naye the guys who are giving them orders, they are not even in uniforms. These boys, they are dressed nicely. They look healthy.
Very healthy. They are paid millions of Uganda shillings, tens of millions. They are owning properties everywhere in Uganda. These Kiruhura boys, the SFC boys and girls. They have cars, big cars. They have a lot of money. But they come and they give orders to these private police officers. And you still follow those orders when you're paid mitwala asatu mu etaano mwezi. If I don't call that dense, I don't know how I can call or term that. If you're not dense and stupid, I don't know what you are. Following orders from somebody who is on a payroll, Museveni Gwasasura, who is a relative to Museveni, a cousin to Museveni, because he's a cousin to Museveni, is making orders, ordering you to break the law, to brutalize Ugandans, to kill Ugandans. And you still follow those orders. And you come out and say, Munange, nkolera bakama bange munange. Ndi kukalimu. Imagine such a statement, a police officer. Nti nkolera bakama bange. Ti ndi kukalimu. A police officer. A police officer. Mateeka ki ge mwasoma. You know, most of these so-called police officers, the only thing they are trained is to pull a trigger and to shoot. And some of them actually, they've never been in wars, they've never killed anybody. So to them, they want to experiment. I'm telling you, these people with these guns, they want to experiment on Ugandans. They shoot those tear gas canisters anywhere, everywhere in people's houses because they want to experiment. They want to have that feeling of pulling a trigger and something comes out, boom. They just want to experiment. Without knowing, without bothering whether they are hurting people. More than 30 Ugandans are dead because of tear gas. Just tear gas. Bantu balina problems, balina respiratory problems. People have respiratory problems. People have asthma, you know. People have breathing problems. Now imagine tear gassing somebody with breathing problems, with respiratory system problems. People are dead as a result of that tear gas. But nobody gives a damn. And no one is going to say anything. Kumediaze Uganda. For them, when they get sick, right now, 2 ministers, health ministers in Uganda, they went abroad to seek treatment. 2 ministers, health ministers in Uganda, baba fulumiza wabweru we Uganda weggwanga kugenda kujjanjabwa. Bawoza securing your future. Imagine securing the future when you cannot even use the same facilities in your own country, the same facilities in your own ministry, Ministry of Health, seeking treatment outside Uganda. Minister of Education, Janet Kataha, his grandkids and his children, most of them, they acquired their education in foreign countries, in the UK, in the US, in Canada. A Minister of Education. None of his grandkids studying in Uganda. Securing our future. What future are you going to secure? When the same people you're talking about securing their future, you're killing them. Securing our future by insecuring it. To me, I find that word securing our future as offensive, actually. Securing Ugandans' future for the past 35 years, almost 36 years. You're talking about securing the future of Ugandans. After
Ugandans are rotting abroad. Abaana bafiira mu Abu Dhabi, bafiira Dubai. You sent them there as slaves. Which future are you talking about? Are you going to secure? Yeah? When your own kids, their future is secured in UK, in US, in Canada, their own future. You're talking about securing the future of Ugandans. Do you know how many how many kids are dead in Uganda? Just mubanga lino erya COVID-19. Mukwekalakasa okwaliwo. Do you know how many people lost their children? I'm talking about kids. By bullets. Ordered by Museveni and Muhozi. Children, youth, young boys and girls. Young boys and girls were murdered, were killed in broad daylight. And you're talking about securing the future. How do you secure our future when yourself abaana bamwe babazaalira German mu malwaliro ge German? Talking about securing the future. Uganda mugiguziza aba China. You're talking about securing the future of Uganda and Ugandans. You're talking about constructing roads in Congo and Sudan when our own roads actually are fishing grounds. You have to use boats in roads. And you're talking about securing our future? Whose future? Securing it over ruining it more? Seriously. Nze nenewuunya n'omukazi nga Kataaha. Naye is this woman a mother? Ono omukazi ye yazaala n'abaana abo ddala. Is this woman a mother? Museveni n'akola ebintu ebyo byonna byakola ku bannayuganda nga you're quiet. N'abaana bamwe nga bazadde abo abawala ne batavaayo ku advisinga kitaabwe na muganda waabwe abeeyita abalokole. Imagine. Today ndabye some religious leaders nga bagenze mu State House mbw'okusaba. Mukama asaasire Uganda. Ntunuulidde abasajja n'abakazi mbu beefuula abannaddiini mbu balina eddiini. Babayise okugenda mu State House okusaba. Museveni asse abannayuganda. Weeks n'omwezi tegunnawera abannayuganda abasoma mu 2 bafudde on orders of Museveni. And you're looking at all these religious leaders going to State House because they are butt-lickers of Museveni. Because they are hypocrites. Because they are mean. Because they are greedy. Kuba baagala nguzi, baagala sente, baagala bumotoka, baagala bibaasa n'obumotoka obwo bwe babawa, bu Land Cruiser, bu double cabins. Beewubye mu State House mbatunuulidde ebifaananyi ne mpulira ennaku. These are the same people abagenda okuvaayo badde mu kkanisa mu makanisa gaabwe basabe ekimu eky'ekkumi. Nammwe abasirusiru Abannayuganda mukwate ekimu eky'ekkumi mu bagaggawaze. The same people, same religious leaders are quiet. Nobody came out, none of them came out to criticize what Museveni did, killing innocent Ugandans in cold blood. When are you people going to value Ugandan lives?
When is Ugandan life going to be important and valued? After receiving their brown envelopes, they go back to their comfort, to their houses. And on Sundays, they go to churches, lunch hour services. Nammwe abasirusiru ne mugenda muweeyo ekimu eky'ekkumi. Omuntu gwowe ekimu eky'ekkumi ne bw'oba ng'olina kansa agenda kukutta weetaaga operation ya miliyoni tasobola kugikuwa. Wabula akuteekako mikono nti kankusabire kansa awone. Ugandans, when are you ever gonna wake up? When are you ever gonna wake up? Those same people abewuba mu State House bajja mu Sunday ne babasabira. Mu Bible bakwotinga mu scriptures ezisanyusa ezi-exciting abantu. Tebabuulira mazima. Ne mukwata omusimbi ne mubawa ne bazimba embiri z'amayumba. Gwe kennyini endiga, omusumba oba imaamu oba mufuti n'akuyisaako eggaali enkuba ng'ekukuba ogongomadde otobye oweddewo ova mu kyaki oleseeyo omutwalo mu kabbo tolina na kyakulya waka tolina na rent n'akukuba emmotoka n'akukuba ebisooto oba ekitaba ky'amazzi ng'avuga agenda mu Sheraton kulya lunch. And that's the reality. Abaana b'abasumba abo bonna bali wabweru bali mu zino ensi tebalina Uganda. Mbwe abasabira Uganda abagamba Uganda erina emirembe. Ask most of those pastors, their kids are not in Uganda. Tebasomera mu Uganda. Abasinga ababewuba mu State House. Museveni yakubye abantu yassa Abannayuganda n'atta abaana. Tewali n'omu yavuddeyo kwogera. Naye bonna bagezaako blame ogitwistinga okugizza ku NUP oba ku Kyagulanyi. N'owulira enkodomali y'omusumba ng'egamba nti lwaki mukola effujjo, lwaki mwekalakaasa, nti Bobi Wine simanya Kyagulanyi nti Illuminati mbwanywa musaayi, nti ezo zonna saddaaka. N'owulira such a stupid and ignorant individual talking such nonsense. What about those who murdered? Why is it that nobody says anything about those who pulled the triggers to kill Ugandans, to kill innocent Ugandans? How about that? So, bana Uganda muzukuke. Omusumba akuyitako n'akukuba ekifuufu ng'ali mu SC y'ekimotoka kye yafunye mu State House ng'akivuga agenda mu Sheraton oba ku Nile Hotel kulya lunch, gw'ogenda kutambuza kigero kitwale bwayise mu myala, naye ng'okutta akasente ko ke wakoze mu myera okamulekedde. Bujingo alina amaka 2 malamba, alina olubiri lw'enju, emmotoka gy'avuga alina more than one cars. I feel pity mu Bannayuganda. Eno time ya COVID yandibadde bayigiriza n'obayigiriza ebintu bingi Abannayuganda ne muzuukuka. So, Ugandans, wake up. So, nasomye Electoral Commission. Eno ye gundi noza ye point yange semba. Electoral Commission yakoze ekiwandiiko ng'eyita Honorable Kyagulanyi okugendayo ku Monday olw'oku violating COVID rules and regulations oba SOPs. My question is, Honorable Kyagulanyi stood
and went to electoral commission with his team and his lawyers. By the way, that was for a reason. If this Byabakama doesn't know, and Mr. Byabakama baba tamanyi buzibu bwalimu na bwe yeletera. One thing I have to tell you people, Bobby Wine oba Honorable Kyagulanyi, every move he makes, he calculates it and he does it for a reason. And it goes on record. You don't know that Honorable Kyagulanyi is building a profile and of cases, hundreds of cases to these people. Because these people, they still think Nti Museveni agenda kuba the next president. That's the problem they have. These people still think Tim Museveni is still going to be the next president. And they think by doing all this, they are securing themselves. I have bad news for you. Whatever Honorable Kyagulanyi does, it does it for a reason. Era kigenda on record. Omugezi wandibadde okola ky'olina okukola mu butuufu bwakyo. Mr. Byabakama. Bad news for you. Ntiaga Katonda mugulu, you're not going to survive all this. Ogenda mukomera atojja kuvunaanwa. Yagalagaana. Omusaayi gw'abana Uganda abaafudde ogusinga guli kuggwe ng'oggyeko Museveni ne mutabani we. Ne those individuals abajasi. Bobby Wine yagenda ku EC n'atwalayo complaint ye nti bakola ki? Bamulemesezza, bamukijjanya, bamukuba, baagala kumutta for a reason. Byabakama yagamba his defense, his point of defense. Listen, okumanyanga, I don't know where this man studied his law. Kyesimanyi bano abantu oba amateeka bagasomera wa? Oba Byabakama amateeka yagasomera wa agamba ti amanya amateeka? Making such stupid, reckless mistakes. This was his point of defense. But while Honorable Kyagulanyi took the media and he took all the pictures and videos of the events that are happening. Horrible and graphic pictures of Ugandans who were murdered and brutalized in broad daylight. Byabakama went on and said that I was not aware of everything that was happening or that happened. And he went on and said, and they asked him, what? Are you serious? Remember, this is the same man who said that this campaign has a scientific bit of it, whereby the presidential candidates, they had to go to radio stations and TV stations to deliver their message or to campaign. Whereby Honorable Kyagulanyi is not allowed in most of the radio stations because they are owned by NRM people. Mr. Byabakama went on and said, because they asked him, are you serious? And he said, yes, because I don't have TV in my house. Because my DSTV expired a year ago. So I don't have access to see whatever is happening. And they asked him, what about the phone? Don't you have a smartphone? And he said he doesn't own a smartphone. So he doesn't see anything. Literally, he's blind and he's deaf. He doesn't hear and he doesn't see whatever is happening in Uganda. This is
a chairman of electoral commission. Yono ye musajja akulira electoral commission, whereby alina okuba nga ali alert, ng'alaba buli ekigenda mu maaso, ng'agoberera buli ekigenda mu maaso. Naye yagamba is blinded and is deaf. Talaba kigenda mu maaso, talina simu, talina TV. Naye ye muntu omu agamba nti walina okubaawo scientific elections. Now, one of my questions is, how are you following scientific elections when you don't have access to a phone or a TV or even a radio? And my other question is, are you in charge of electoral commission, or literally somebody else is in charge of electoral commission? Because you see, Museveni will do all what he does. Ata kuveemu nga lumu, ajja kukozesa ebikyamu amala akugyewo oba akuveemu nga lumu. That's what he does. He uses you and he dumps you. Now imagine such a man, munnamateeka oba justice byabakama justice omulamba okukola such reckless statements ezimuyiwayo kuba obwo bujulizi mu kooti. Now he came out and he said tibeetaaga Honorable Kyagulanyi ku Monday because to explain himself, because ayina emisango tagoberera AOPs, tagoberera mateeka ga COVID-19. Now another question is, a person who doesn't have access to a radio, who doesn't have access to a mobile phone, who doesn't have access to television, how did you see that Honorable Kyagulanyi doesn't follow SOPs? Mulaba obusiru bw'aba n'abantu. These people are so stupid. Beefuula nti baasoma. Naye this is where you ask yourself where these people acquired these qualifications from. Very stupid, very idiotic. Imagine. How do you call Honorable Kyagulanyi on issues regarding SOPs in his campaigns? How did you see that? Wabirabye otya, ataina simu, ataina TV, ataina radio. How did you see all that? Ekyo kitegeeza oba wasobodde okubiraba ebyo ogona gw'omusango nti n'ebya Museveni obiraba era bw'oyita Kyagulanyi, how come toyita Museveni n'abalala? Kuba Museveni yasinga okuviolatinga SOPs. Tulina videos, we have a lot of videos, video clips, pictures of Museveni campaigning and in rallies. Tulina ebifaananyi ne videos ebiraga Museveni ng'akubye enkuŋŋaana. In processions on the streets of Uganda. With people, a lot of people without masks. Even some of his security people without masks. And then how dare you talking about calling Kyagulanyi for violating SOPs? When you call Kyagulanyi, why do you leave Museveni out? With all the evidence of videos and pictures of Museveni violating the same SOPs. Why are you selective? Then my question is, are you in charge of electoral commission over somebody from State House? Over obuvubuka bw'ekiwukura obwa SFC bwe buli in charge of electoral commission, and they will do whatever it takes okulaba nti Honorable Kyagulanyi bamulemesa to campaign. By the way, bamuyise olunaku olwa Monday ate nga olunaku olwo ayinayo ne campaigns. So you see what these people are doing, the games they are playing. Being selective, being partisan.
Being selective and being partisan with double standards. Double standards. So amateeka ga COVID gonna gakolera ku Kyagulanyi yekka naye abalala bonna tegakola. If you knew that this was gonna be impossible, because Ugandans are already dead with your reckless decisions. Uganda amateeka erina etteeka lina constitution yegamba okulonda kusobola okwongezebwayo singa wabeerawo embeera. Bwe mba mwakimanya nti waliwo embeera y'obulwadde buno, elections zijja kutaataganyizibwa kubanga kiri mu constitution ya Uganda nti buli contender oba contestant presidential aspirant alina okugenda okutuukirira abantu okutuuka mu bantu be. Ekyo kiri mu constitution ya Uganda. Bwe mba nga mwalaba nti ekyo kiyinza obutakola okuleeta obuzibu, lwaki elections temwazi cancellinga ne muzongerayo? Why? Okwewala okutta abannayuganda, okwewala okulemaza abannayuganda, lwaki temwayongerayo elections? Because this is war actually. These are not elections. These are no longer elections. This is war. So, you people, mwasomera wa? Mukola nsobi paka ku nsobi, omuvubuka abakozesezza ensobi ku nsobi. Mweyambudde mwenna kati muweddeyo n'ekyokukola temukyamanyi kyakukola, temukyalina kyakukola. Imagine. So, Ugandans, nga nkomekereza, mbagamba, temuva ku mulamwa kye twagala tukimanyi. Aga Katonda ndayirira wano, aga Katonda Museveni tadda ku bukulembeze bwa Uganda 2021. Ekyo ne muzibe akiraba. N'omwana ayavula akiraba. Museveni tadda ku bukulembeze bwa Uganda. Era tebakibalimba nti akalulu ka Kyagulanyi bagenda kukabba. Akalulu akaweze tebakabba. Amini yagamba bw'oba oyagala okuwangula omuntu. Era kino Honorable Kyagulanyi kyazenga abagamba. Mulonde mu bungi. Ate bwe mumala okulonda temuvaawo. Mubeereewo. Mukuuma akalulu. Tiikinga mu kabokisi akakalu akaliraanye ambuleera. Kyagulanyi sentamu. Tiikinga mu kabokisi akakalu akaliraanye ambuleera. Then omale obeerewaawo. Leeta akatebe teekaawo. Mutuule mulinde akalulu. Mubale akalulu nga bawulira. Mu recordinge buli awali ttale. Buli awali we balondera mu recordinge. Bw'oba osazeewo okukuba muntu mu ringi. Kulwana mu ringi. Tokkirizanga kubala points. Kuba omuntu knockout. Agwe azirike. Owangule nga tewaliiwo na kubuzaabuza nti ate kati ono points katuzibale. No. You either have to win by knockout, but not by points. Kyekyo Honorable Kyagulanyi kyabagamba, mala okulonda sigalawo kuuma akalulu. Mukabale bakabale nga muwulira. Mwenna nga bwe muli awo. Museveni alina plani ey'okuteekawo kafyu mu time y'okulonda.
era abangi bagenda kukwatibwa. Bannayuganda mu time ey'okulonda mbeegayiridde naddala bavubuka mufuneemu ssente mu nsawo ez'okulinnya boodabooda, kubanga mugenda kutuuka we mulondera we mulina okulondera bakugambe nti gwe toli ku lukalala erinnya lyo liri somewhere else ng'olina okulinnyawo boodabooda. Aga Katonda mubeere ready, that is going to happen. Ugandans, that is going to happen. Mufune ssente muzitereke mu nsawo eza transport ez'okukwata ka booda. Ojja kutuuka ku we balondera wolina okulondera bakugambe nti erinnya lyo teririiko. Oli Kasubi bakugambe nti olina kulondera Nateete, olina okulinnyawo ka booda kakudduse Nateete olonde. Ate omala okulonda sigalawo. Museveni agenda kukola kyonna ky'asobola. Oba akalulu yakabba dda, aga Katonda mu ggulu akalulu akaweze tebakabba. Statistically, now listen to this, and this is reality. Ababadde bagoberera campaign trail musobola okunjulira. Museveni ebifo byabaddemu ne Honorable Kyagulanyi byabaddemu already. You can tell me. Mbadde following a campaign trails is that all these individuals, mostly Kyagulanyi ne Museveni, wherever they go. And I'm saying this according to what I have seen. Mu Central, Museveni taina mu Kalulu. Tugambe nti kale Honorable Kyagulanyi ajja kusinga mu Central by 70%, Museveni afune 60. Mu East, Museveni tainayo Kalulu ne bw'aba afa. Kati tugambe nti mu East, Museveni Honorable Kyagulanyi ajja kusinga by 60%, Museveni afune 55%. Mu North, Museveni tainayo Kalulu ne bw'oba ofa tebakulya ekinusu. Kati tugambe nti Museveni Honorable Kyagulanyi ajja kusinga by 70, Museveni afune 65%. Then tugende mu Western. Kale tugambe nti mu Western bajja bugabana. Tugambe kale nti mu West Museveni ajja kusingayo. Asinge by tugeza afune 80%. Bobi Wine afune 75%. Now who is the winner? Statistically, who is the winner? And that's the reality. That is the very simple mathematics. So kakati wa Kalulu, Museveni agenda kukabbirawa. Agenda kabbirawa. So kakati bana Uganda, bino bye bagamba nti Museveni agenda kubba Kalulu. Museveni singa badde wa kubba Kalulu, yandibadde takola byakola byonna bino. Museveni singa badde wa kubba Kalulu ng'akimanyi nti ajja kubeera successful mu kukabba, yandibadde tatawaana na kutigomya Kyagulanyi. Yandibadde tafa nayo, yandibadde amuleka n'akola byakola. Kubanga akimanyi nti garanti kano kabbe tewali. Yandibadde tatta bantu Museveni. Yandibadde tatta bannayuganda, yandibadde tatekawo intimidation kuyiwa b'amagye n'aba polisi nga balina amamundu mu bannayuganda batalina amamundu everywhere all over the streets of Uganda. Museveni yandibadde takozesa police patrols kutomera bannayuganda kubatta kutekawo intimidations. Museveni yandibadde tagezaako kutta Kyagulanyi Ssentamu mu assassinatinga singa Museveni yali sure nti agenda kuwangula akalulu kano. Naye mumanyi lwaki? Because he knows he doesn't stand a chance. He knows his days are over. He knows he's going to lose big time. Uganda tegenda luno okulonda okugenda okubeerawo mu Uganda tekubeerangawo mu Uganda mu record. Tekubeerangawo mu Uganda mu record. Kuno okulonda okugenda okubaawo mu Uganda tekubeerangawo mu record.
abavubuka bangi babadde tebalonda era baalibo bagamba ebyobufuzi tebitukwatako. Bobi Wine inspirinze abavubuka abasinga ate nga majority mu Uganda population yesinga y'abavubuka. Buli muvubuka gw'owulira agenda kulonda, and they are determined. So Museveni mbabuulira waali naye kennyini akimanyi yensonga lwaki mulira olulimi lwakozesa atiisatiisa, akozesa olulimi olutiisatiisa ennyo naye nga byonna temuli kuba tewali muna Uganda gwagenda kutiisatiisa. This time game is over. Luli oluno olutalo luli lwe yaliko yalina basajja banne bali be yalwana nabo mu nsiko. Things are different. Things are different. Honorable Kyagulanyi Museveni yagezezaako okuleeta tactics zonna, n'aleeta za tribal, n'aleeta buli kimu, n'abasajja be ne baleeta bya tribal. Honorable Kyagulanyi teweetaaga tribal, teweetaaga ki, kubanga ebintu bye biri mu broad daylight. Abantu abamuli around bava mu buli region. Famire ye yennyini mukyala we ava mu kabira ndala. Abantu abakuze nga balaba Kyagulanyi abantu abamwagala tebamwagala nti olw'okuba Bobi Wine. No. Era nze neewuunya n'abantu amagezi abawa Museveni amagezi nti kati tandika okukwata ebifaananyi bya Kyagulanyi ogende nga mubitimba ng'anywa enjaga, otandike muleete ebintu bya history way, mutandike omukuba by his history. We are all made by our history. We all have a history. Era ekintu ekyo kikolwa abantu batalina magezi, abasirusiru abatalina bwongo. Bwe tudda mu history, Museveni yakyasinza okuba ne history ali horrible. Singa to considering a history and the people who are misleading the youth into Bobi Wine are misleading the youth. Waliwo omuntu eyasinga okumisleadinga youth nga Museveni. Museveni himself yakozesa child soldiers, abaana abato, child soldiers, n'atendeka abaana abato, actually not even youth but toddlers okulwana okutta. And you're talking about Bobi Wine misleading youth. Bobi Wine yakatta abantu bameka mu nsi muno. Museveni yakatta abantu bameka mu nsi muno. Kati kambabuulire nze ekinjagaza Bobi Wine ekyokusooka muvubuka munnange tuli mu age range y'emu. That's one. Secondly, if you're not inspired by Bobi Wine, abavubuka bwe baba tebali inspired by Bobi Wine, awo sitegeera sirina any other example ya muntu gwe ndaba mu Uganda asobola okuinspiring abavubuka, because we know Bobi Wine, we know Kyagulanyi, we've seen Bobi Wine. Kuvanga akyali bad boy, kuvanga akyali mu ghetto, kuvanga akyakola kasasiro we yenna gyavudde tuze tumulaba. Kati there is nothing new kyogenda okugamba bana Uganda ti Bobi Wine ali kino kye tutamanyi. Bintu byonna bye mwogera tubimanyi. We are inspired kuba tumulabye gyavudde yenna ne gyenvuddewe tumulabye. Byakoze tubirabye. Tulabye transformation ya Bobi Wine, from the ghetto president from a ganja man into a responsible father, into a member of parliament, into a businessman, into a real estate investor. Ngate sente teyazibba bubbi wabula yazikola mu ntuuyo ze. N'abavubuka bangi abamuliraanye abamuli ku lusegere abakoze bye bakoze because of him. Nga baali bayaaye, baali banywi banjaga, naye nga right now they are responsible fathers and mothers because of him.
bavubuka bangi abali eyo abatunulira Bobi Wine bagamba I can do it, I can be like Bobi Wine. Bavubuka bangi nnyo abanywa enjaga, abanywa emyenga, abalina abaluzinga hope, naye abatunulira Kyagulanyi ne bagamba if he can be where he is, that means we can also do it. You know, that means we can also do it. Honorable Kyagulanyi bw'abanga yava mu mbeera gye yalimu, from being a ganja man, from being omusajja w'ebiduula, from being from being embeera yonna gye yalimu, from being omuyaga nga bwe mumumanyi oba bwe mwali mumumanyi, from being a Rastafarian n'agenda n'asoma n'afuna degree n'avaayo, n'agenda n'ayongerako koosi ye mu America n'asoma n'avaayo. Bobi Wine gwe omutegeera bulungi, omutegeera bulungi Bobi Wine. Omanyi abantu abamu kati beerabira abalowooza bakyalina Bobi Wine oli, the likes of Bebe Cool, ne beerabira nti ono omusajja muno muntu mulala nnyo. Kati if you're not inspired by such an individual, goberako kikyamu ng'omuvubuka. Tulabye abaana b'abagagga bameka abakulidde mu bikomera naye nga banywa njaga boonoonese, balaluse bayaaye bameka. Abaana abaakulira ekkololo, abaakulira emuyenga, naye nga things turn the other way round. Yeah? Bobi Wine, from being nothing to a presidential candidate, ate is going to be a president of Uganda. Era abagenda okwewa obutwa mu bwewe nga bukyali. Mukama abakozeeko abamu abajjeewo olw'ensonga nga yagala abalaga amaanyi ge ne muganya okukiraba. Abamu abajjeewo nga tayagala mubeere humiliated ku lunaku luli ne muganya okukiraba. So mbawagabuwa abatakkiriza nti Honorable Kyagulanyi Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu Richard oba Robert agenda kufuuka president wa Uganda 2021, mugule obutwa oba mugule emiguwa, mwetuge obudde nga bukyali. Kuba mugenda kuba humiliated, mugenda kuba embarrassed. Pressure zigenda kuba mugenda kufa emitima, mugenda kutuka emitima mufe. You know, I'm inspired by this boy, by this young man. So much inspired. I was not this active in politics. Politics. I'm not a politician and I don't know too much. What I talk about are the things I've been seeing, the things I've seen in my life. What I'm talking about are the things I've seen in my life. If you ask me about Bobi Wine, I've seen Bobi Wine. We are in the same age bracket. I've seen Bobi Wine since Mamambile. Since Bada, those songs such as Bada, Mbada Oba Bada. I've seen Bobi Wine working so hard, becoming what he is. And that's one of the reasons why people love Bobi Wine. That's one of the reasons to why many young youth, they love Bobi Wine, because they are inspired by him. Because they believe in him. They believe that they can do it. They can achieve it. If a man like Bobi Wine can transform his life the way he did, what do you think is going to happen when he becomes a leader of a nation? Those are some of the questions you people have to ask yourself. The so-called elite, the so-called old people we knew, educated people we knew, see where they have put our country. See where our country is. See where they led our country into. Look at Robert Kyagulanyi's kids. Very beautiful, very responsible, you know. Well behaved, well mannered. Look at Kampala.
Look at Subi. Look at Babi. Imagine having Babi as a first lady of Uganda. Imagine having Babi as a first lady of Uganda. These people, Babi and Chagulanyi, they have charities. They had charities even before they became what they are. They had charity organizations. They were helping people from day one. And up to now, they're still helping people. And you're still asking yourself why these people are loved. If Museveni did the right things and his NRM people, he wouldn't be forcing people, brutalizing people to love him. Moving around crowds of people and they start cheering Kyagulanyi, cheering Bobi Wine in front of Museveni, in front of his convoy, but people cheering Kyagulanyi. Seriously. If you did something good, if you did good for your country, seriously, you wouldn't even be doing all this. But now Uganda bandi badde bagamba bugambi tumuwe. Oyo tumuwe afuge paka. Kuba ebintu byakoze tubirabako. Afuge paka. You know? If you go to countries like Rwanda, Rwanda people would say that no, Kagame, let Kagame lead paka last. Because you can see what Rwanda is and how Rwanda is after the genocide. Singa Museveni yakola ebituufu nga n'abantu be bakoze ebituufu ba ministers be bandibadde tebali ashamed, bandibadde tebagobaganizibwa. Naye you look Museveni's ministers, wherever they go, they chase them. Whenever they go, wherever they go, we have video clips. They don't like them, they chase them. Look at Anita. Anita was chased away from his own people. They said, we don't like you here. Talking about developing Kamocha, Anite, Kamocha. When your own village, you failed to develop your own village. You have apartments in Kampala. Big apartments. Development in Kampala. But you didn't think about building those same apartments in your own home village to create jobs for your own people. And you think you have love for the ghetto people, ghetto youth in Kamocha, but you don't have love for the ghetto youth in Kitgum. What kind of stupidity is that? You people are joking. Omuntu ng'okoze ebirungi aga Katonda mu ggulu, abantu bakuyaayanira buyaayanizi. Museveni was loved in his 10 years of leadership. Nga ne bw'ogenda wa oba obululu, Museveni was loved. Tewali muntu ndoza mukulembeze gwe baayagala nga Museveni nga yakajja mu buyinza, kuba abantu baamuliramu essuubi ery'amaanyi. And ago ge mazima. Museveni was loved, so much loved. Naye tewali mukulembeze gwe bagenda kuhetinga na kukyawanga Museveni. Museveni agenda kukyayibwa. Mu abana Uganda bagenda okukyawa oba bakyaye Museveni. Ne se kukyawa yenna. You know? ono Apollo ba aye Apollo Kibira. Comment. You said nonsense. Comment if whatever I'm talking about is not true. Comment here and say that I'm talking propaganda. Apollo Kibira, your NRM psychopaths. NRM Museveni butt leakers. Comment here
and say that what I'm talking about, I'm talking propaganda. Bunch of idiots. So, I'm telling you, Ugandans, Museveni is so scared. And these Kiruhura boys are so scared. That's why everywhere Honorable Chagulanyi goes to campaign, whenever you hear there is a Kiruhura boy, you know there is going to be brutality. The only places Honorable Chagulanyi jatafunye brutality nga ba DPCs oba RDCs are not from Kiruhura boys. Muchegendereze. Wherever Honorable Chagulanyi jagenda ne bamu brutalizing oba n'abawagizi be, mulina okubuuza DPC oba mutunuulira abantu abawa orders. Mujja kubalaba nga banyindo mpanvu, bawanvu, nga they are Kiruhura boys. Ebifo Honorable Chagulanyi byakozemu campaign ne batamu brutalizing, mutunuulire ba DPCs n'abantu abali around abawa orders. Baba bantu ba kabila zeeyo. So now you know the motives behind this and these people what they are doing. Ku protectinga Museveni na kumukuumira mu buyinza. Na yenze mbabuulira, I have bad news for you people. Mr. Apollo, whatever Apollo, wherever you are, mu fake accounts. I feel sorry for you. Because you're all gonna be humiliated. You all gonna be humiliated. Mugenda kufuna heart attack. Mugenda kufa emitima. Mugenda kufa pressure. Because mumanyi ensonga lwaki ambasada we Uganda omupya okuva mu Amerika. Mumanyi lwaki Uganda yakyusa ambasada neleeta omukyalo omupya oyo. Mumanyi ensonga lwaki. You people, you're joking. Museveni, you're joking. Do you know the reason why America had to change their ambassador to Uganda? Ne baletamu omukyalo oyo. Go back and read that woman's profile. Mujja kumanya the reason why balese omukyalo oyo. Mwawulidde ebintu byeyayogedde ka video clip ke yakoze ambassador wa Uganda to America. Right now Museveni is in panic. Kubanga sente za COVID ze babawa zonna baazirya. Ne sente nyingi ze babawa z'okukola ebintu ebirala zonna baazirya. Museveni talina accountability yazo. Era mbabuulira abo ba Ruth Achenge simanya baani Minister of Health, ba Minister ba Health abo abaavudde mu Uganda okugenda to receive treatment simanya wa, mbabuulira bayinza n'okuba mu Uganda badduseemu buddusi nga badduse kwetaasa kibambulira kijja mu maaso. Mbabuulira bayinza okuba mu Uganda badduseemu buddusi nga badduka kibambulira kijja mu maaso. Omukyala yafuddeyo n'ayogera ebintu aga Katonda mu ggulu. This time only Museveni buli sente gye mwabba yonna mulina okuproducing accountability. Ne bwe munafeking emirambo egifudde COVID-19 egyenkana ettaka. Budget yafuluma ey'okukola masks. Muvunaana abana Uganda nti simanyi abantu ababeera ku Bobi Wine tebambala masks. Bobi Wine tagoberera SOPs, tebambala masks abantu. Budget ya masks eyafuluma. Bana Uganda bameka abaka receiving masks. The parliament released money in billions to cater for masks. And every Ugandan had to receive at least a mask. Every Ugandan. How many Ugandans received masks? And whose responsibility? Where did you expect Ugandans to get masks when they were locked down? They were not working. The US provided, the US, the UK, European Union, they provided money
to Ugandans in billions of shillings, actually of dollars, to cater for all that. Buying masks for Ugandans. Then whose responsibility is it? Is it Kyagulanyi's responsibility or Uganda as a government? Where did the money go for the masks? Mr. Byabakama and the Minister of Health. Ugandans, every Ugandan had to receive at least 20 pounds or 25 pounds a month, every month in this COVID-19 period. The money was given to Uganda from USA, from the US government. That video clip is there when one of the US Senates is talking about that. How many Ugandans received any penny? Money was released for Ugandans okufuna emmere. Bana Uganda bameka abafuna emmere. And where is all that money? Where is all that money for the masks? Sente ze bali balina okuwa bana Uganda, billions of money, ne sente z'emmere. Baira bwe tetunaba na kwogera ku sente za nzige, ez'enzige tetunazoogera nako. Where is all that money? Where is it? Kakati no accountability mwino gireeta, sente zeetaagibwa. Abamerika, European Union yeetaaga accountability ya sente ezo. Ruth Acheng ne banne, right now they are not in Uganda, but they went abroad to receive treatment. I don't know what kind of disease oba what kind of bulwadde bwe balina oba nabo balina ke baba batabulidde. Bagezaako okujjawo obujulizi. Eyabalula esiridde. Museveni, your time is up. Uganda is changing 2021, whether you like it or not. And it's Ugandans that are deciding. No Ugandan is going to grab a gun. Ekyo tukibagamba. Tewali muna Uganda agenda kukwata mundu kujja kukuba Museveni oba kulwana, no. No Ugandan is going to grab a gun. But Ugandans are going to take you down, whether you like it or not, by ballot. Atokirize. Ugandans, kambabulire, there is no plan B. And you don't expect plan B. There is nothing like plan B. Plan A has to work whether you like it or not. Ugandans, you hear this from me. Bagezezaako nnyo okutupatiikako ekintu kya plan B oba NUP. There is nothing like plan B. Plan A is vote and vote and vote and stay there and protect your vote until Byabakama announces. Whether he likes it or not, there is no plan B. We have plan A and plan A has to work, like it or not. Teri muna Uganda agenda kukwata mundu. Bana Uganda ffe bangi, ate ffe tugenda okulonda. Bana Uganda be bangi, abanyigiriziddwa, ate be bagenda okulonda. There is nothing like plan B. Era bana Uganda kino nkibawulira ne mu real life. Tobeeranga na kintu oba tokolanga program oba mission n'oteeka mu plan B. Kubanga definitely awo oba ogudde oba failinze. Kitegeeza nawe kenyini oba tewekkiririzaamu mu kintu ky'ogenda kukola in the first place. Ngowooza plan B in case kino kiganye, I will result into this. No. You have to be confident. You have to believe in yourself. Me, I never have plan B. I never have options in whatever, in everything I'm doing. I give it my all and it has to work. So there is nothing like plan B, guys. Ugandans, there is nothing like plan B. Plan A and plan A has to work. We only have plan A and plan A is plan B. Plan A is plan Z, up to Z. Only plan A.
because we are confident that plan A is going to work, like it or not. Kubanga eno plan A yabana Uganda. Ugandans are many, and they are the oppressed. So you never believe in things like plan B. If you've been to BC, Baba Gamba plan B, nothing like plan B. Nothing like plan B. Plan A, and that's the final. Museveni agenda, Yagara, Ghana. Mushtegera. So, anyway. So bana Uganda. Ekyoto International tele ate kikyaliko. Sababadde mwena ku Kyoto International, please share Ekyoto Reloaded. Whenever you come here, just share Ekyoto Reloaded. Share and share and share and share and share. And share. Excuse me. Mwena babadde ku Ekyoto International kati tuli wano. Ekyoto then Ekyoto Reloaded. Mwena mujje wano. Omulimu tugutwale maaso. Bano tebatusobola. Ate tebalina kye batugamba. Ate tebalina kye batulimba. Bano tebalina kye batugamba. Ate tebalina kye batulimba. Twababuuka. Eno mission gye tuliko ya kwenunula. It's not business as usual. So bana Uganda mwebereremu. 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 Manya nsigadde Ivan Bruce Sendege. Nja kukomawo enkya. Naye keep your eyes on these devices. Keep your eyes on these screens. Keep watching. Keep following Honorable Kyagulanyi wherever he goes. On any platform you see. Simanyi oba nze ninga nanga abalala, oba I don't know, oba I'm the only one who keeps on moving from one page to the other. Mbeera nga noonya page eriko live, one page to the other. So Ugandans, let's keep our eyes open to our next president. N'abaana abo abatambulira ku Honorable Kyagulanyi tubayambe wherever we can. Wherever we can. Buli kyosobola okukola tubayambe. Tubabeereremu. Bintu bya kwebereramu. Otherwise, tubagala nnyo. Manya nsigada Ivan Bruce Sendege. Kamba siibulire wano. Mweraba. Fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law, and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality, and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform, everywhere. This message is powered by Ekyoto, Uganda.